हेलो एभ्रिवान, आज हामी आइसकेको छौँ सिल्भर प्ले बटम अनबक्स गर्न, जुन चाहिँ मैले निकै नै लामो दिनदेखि अनबक्स गर्न बिर्सेको थिएँ र आज मलाई टाइम पनि मिलेको छ किनभने मसँग आज यज्ञ भाइ छ। यज्ञ भाइ र म दुवैजना मिलेर आज हाम्रो घरको पछाडिको जुन रिभर रहेको छ गौरिया रिभर यहाँ आएको छौँ। सो हाम्रो सिल्भर प्ले बटम यही चाहिँ अनबक्स गर्न गइरहेको छौँ। सो स्टे ट्युन। स्वागत छ तपाईलाई अर्को नयाँ भिडियोमा। I begin to यसलाई काट्ने केही साधन भएन, सो मैले बाइकको चाहिँ यहाँ चाबी लिएर काट्न गइरहेको छु यसलाई। गाइस, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सिल्भर प्ले बटम त आयो, तर निकै नै एउटा के आयो भनेर यो निकै नै सानो रहेको छ। मैले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएँ अलिक ठुलो पाउँछु भनेर। जस्ट यहाँ चाहिँ ऐना जस्तै देखिरहेछ, पुरै निकै टल्किरहेछ। तपाईहरुले सिनेमेटिक भ्यू पनि देखाइसके। सो यही थियो हाम्रो अनबक्सिङको भिडियो र यसको हामी एउटा कुनै फोटोसटहरु लिन्छौँ। त्यो फोटो पनि तपाईलाई देखाउने छु। हाम्रो योगी भाइले पनि योसँग थोरै इन्जोयमेन्ट लिन्छ। सो हेर्नुस् है सिल्भर प्ले बटम यस्तो हुन्छ भाइ।